So in this video we shall see practical units which are too small and too large. So ரொம்ப கம்மியா ரொம்ப சின்னதா இருக்கக்கூடிய practical units லென்த்தியா இருக்கக்கூடிய practical units பத்தி இந்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். So first small distance, practical units to measure small distance அதை பார்க்கலாம். Practical units for small distance. So small distance la first enna paaka porona Fermi. Fermi means 10 power minus 15. Fermi meter அப்படினு என்ன? Fermi meter or femtometer. 10 power minus 15 meter. So this is approximately the radius of a proton is in the order of Fermi. Radius of proton is in the order of Fermi, that is equal to approximately 1.2 Fermi meter or femtometer. So next small unit we can say angstrom. One angstrom is equal to 10 power minus 10 meter or 10 power minus 8 centimeter. Next, nanometer. So nanometer is 10 power minus 9 meter, which is 1 nanometer. So mostly wavelength of lights. Mainly visible lights. Angstrom is wavelength of X-rays, wavelength of short rays. So X-rays அதெல்லாம் இந்த ஆர்டர்ல தான் இருக்கும். 10 power minus 10 meter. So nanometer 10 power minus 9 meter. Then micron. 1 micron is equal to 1 micrometer, which is equal to 10 power minus 6 meter. So இதெல்லாம் நார்மல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய practical units for measuring small distances. Practical units for large distances. So first light year. Speed of light என்ன? C is equal to approximately is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. So ஒரு செகண்டுக்கு லைட் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணும்? 3 into 10 power 8 meter. So it is the distance traveled by the light in 1 year. It is the distance traveled by the light in 1 year. So ஒரு வருஷத்துல லைட் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுமோ அதுதான் 1 light year. So 1 light year எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பாருங்க. 1 year செகண்டுக்கு மாற்றலாம். 1 yearல எவ்வளவு
ஃபர்ஸ்ட் 1 இயர் வந்து எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்னு பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் நாம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மாற்றுவோம். ஸோ 1 இயர், how many days? 365.25 days. Per day we have 24 hours. For 365.25 days, how many hours? So this is in terms of days. In terms of hours, days hours மாற்றணும்னா into 24. ஸோ இவ்வளோ 1 இயருங்கிறது இவ்வளோ ஹவர்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு 24 hours, அப்போ 365.2 டேஸ்க்கு எவ்வளோ ஹவர்ஸ், இவ்வளோ ஹவர்ஸ். தென் 1 ஹவருக்கு எவ்வளோ மினிட்ஸ், 60 மினிட்ஸ். அப்போது 365.25 into 24 ஹவர்ஸுக்கு எவ்வளோ மினிட்ஸ், into 60 போட்டால் அவ்வளோ மினிட்ஸ் வரும். எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் பெர் மினிட், we have 60 seconds. So for this much number of minutes, how many seconds? This. So this is the time in terms of second for 1 year. So light year, 1 ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னா இவ்வளோ செகண்ட்ஸ் இருக்குது. 1 light year is equal to, லைட் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும், 3 into 10⁸. therefore 365.25 into 24 into 60 into 60 into seconds, இவ்வளோ செகண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும். இந்த செகண்ட்ஸையும் ஸ்பீடையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். So what you will get is 9.467 into 10⁻15 meter. So இதை ஷார்ட்டாக LYன்னு சொல்லலாம். 1 light year is equal to 9.467 into 10⁻15 meter. ஸோ இது ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய large distance. So next, astronomical unit. So இது நாம் ஆல்ரெடியே பார்த்துருக்கோம். It is the average distance between Earth and Sun. ஸோ எர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் தான் 1 astronomical unit. 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10⁻11 meter. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், parsecs or parallactic second. parsecond or parallactic second. ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது எப்படின்னு பாருங்கள். Let us take a distance between A and B points. Let it be 1 astronomical unit. ஸோ 1 astronomical unit டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய 2 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து இந்த 2 பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைன் ஒரு ஆர்க்காக இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஆர்க் சப்டெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் எக்ஸாக்ட்லி எவ்வளோ இருக்கணும்னா 1 செகண்ட், நாட் 1 டிகிரி, நாட் 1 மினிட், 1 செகண்ட். ஸோ ஆங்கிள் வந்து 1 செகண்டாக சப்டெண்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், இந்த 1 astronomical unit டிஸ்டன்ஸில் ஆர்க் இருக்கும்போது ஆங்கிள் வந்து 1 செகண்டாக இருக்கும். அப்போ என்ன டிஸ்டன்ஸ் வருதோ அதுதான் வந்து 1 parsecond. ஸோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இது ஓன்னு வச்சுக்கலாம். OB இஸ் கால்டு 1 parsecond. ஸோ இங்கே வரக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா வந்து எவ்வளோ இருக்கணும், இந்த ரேடியன் ஆர் இந்த டிகிரி. 1 செகண்ட்
1 செகண்ட் என்ன அர்த்தம்? 1 மினிட்ல 160. ஸோ இந்த 1 செகண்ட் ஆங்கிள் இங்கே சப்டெண்ட் பண்ணும்போது 1 ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் யூனிட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய 2 பாயிண்ட்ஸுக்கும், அதாவது பாயிண்ட்ஸை வந்து ஆர்க்காக வச்சுக்கிறோம், அந்த ஆர்க்கில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிளுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதுதான் 1 per second. So it is the distance at which an arc of 1 astronomical unit subtends an angle one second at the center. ஸோ இந்த சென்டரில் வரக்கூடிய ஆங்கிள் 1 செகண்டாக இந்த ஆர்க்கு சப்டெண்ட் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவோ இதுதான் வந்து 1 per second. இதுதான் வந்து லார்ஜஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். இட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். சரி, இது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? நார்மலி தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்க் பை ரேடியஸ். தீட்டா வந்து எவ்வளோ? ஆர்க் வந்து எவ்வளோ? 1 ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் யூனிட். ரேடியஸ் வந்து ஓபி. ஓகே, தீட்டா இப்போ நம்ம எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கிறோம்? 1 செகண்ட். 1 செகண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் யூனிட் பை ஓபி. So what is OB? OB is equal to 1 astronomical unit by 1 second. இந்த 1 செகண்டை வந்து ரேடியனாக மாற்றினா எவ்வளோ ரேடியன் வரும் பாருங்கள். 1 degree is equal to 60 minutes. 1 minute is equal to 60 seconds. அப்போ 1 degree என்னன்னு எழுதலாம்? 60 into 60 seconds எவ்வளோ? 3600 minutes. 1 டிகிரிங்கிறது 3600 மினிட்ஸ். டிகிரியை ரேடியனாக எப்படி மாற்றலாம்? டிகிரி டு ரேடியன் என்ன பண்ணும்? பை பை 180 மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ 1 அப்போ 1 செகண்டுங்கிறது எத்தனை டிகிரி பாருங்க. 1 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு 3600 seconds. இப்போ இது 1 செகண்டாக மாற்றணும். அப்போ இந்த நம்பராலேயே டிவைட் பண்ணியிருப்போம். அப்போ இங்கேயும் ஸோ 1 டிகிரிங்கிற 1 செகண்டுங்கிறது எத்தனை டிகிரி? 1 by 3600 டிகிரி. 1 டிகிரிங்கிறது எத்தனை ரேடியன்? 1 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை 180 ரேடியன். இது நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம், பார்த்துக்குங்க. பட் நம்மக்கிட்ட 1 டிகிரியில் எவ்வளோ டிகிரி இருக்குது? 1 by 3600 டிகிரி இருக்குது. அது எவ்வளோ ரேடியன்? 1 by 3600 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by இந்த லெஃப்ட் சைடு 1 என்ன பண்ணால் 1 by 3600 வரும். இந்த 1 by 3600 மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்போ ரைட் சைடு அதே பண்ணுங்கள். 1 by 3600 இன்ட்டு பை பை 180 ரேடியன். ஸோ 1 by 3600 டிகிரிங்கிறது எத்தனை ரேடியன்? 1 by 3600 இன்ட்டு பை பை 180 ரேடியன். ஸோ நமக்கு தெரியும் இப்போது அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் எதுக்கு ஈக்குவல்? ஆர்க் லென்த் அல்லது ஆர்க் பை
angle in radian. Therefore OB is equal to 1 astronomical unit by 1 by 3600 into pi by 180. So 9.467 into 10 power 15 மீட்டருங்கிறது astronomical unit. Pi value 180 value எல்லாம் substitute பண்ணி simplify பண்ணி பாருங்க. You will get the answer 3.08 into 10 power 16 meter. So இதுதான் வந்து 1 per second. So 1 light year is equal to 9.467 into 10 power 15 meter. 1, let it be equation 1. 1 astronomical unit is equal to 1.5 into 10 power 11 meter. So divide light year by astronomical unit. So 1 light year by 1 astronomical unit is equal to 6.3 into 10 power 4. Therefore 1 light year is equal to 6.3 into 10 power 4 astronomical unit. So this expression we can use for the conversion of light year to astronomical unit and vice versa. LY. Similarly, 1 per second is equal to 3.08 into 10 power 16 meter. 1 light year 9.467 into 10 power 15 meter. So divide per second by light year. 1 per second by 1 light year is equal to 3.26. So 1 per second is equal to 3.26 light year. இதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். If you like this video, press like button and share with your friends. To watch other videos for Iit Jee and Neet, subscribe our channel. If you want to provide any useful suggestion, you can reach us through the mail ID sciencepointacademy@gmail.com or the WhatsApp number 94863 77825. Thank you.